Sanibonani mboza kwethu emakhaya. Ngethemba ukuthi nonke niyaphila. Igama lami mina ngumthuli wakwaButhelezi. Namhlanje ngifuna ukukhuluma ngohlelo lwekhompyutha oluvela kuPython olusetshenziselwa ukwenza izichazamazwi ezisetshenziselwa kwikhompyutha. Nasi-ke isihloko sethu besiyokhulumela phezu kwaso namhlanje. Isihloko sethu sithi ukusetshenziswa kweCorpus kanye nePython ukuloba isichazamazwi samatemu esifundo esikhethekileyo esihlelelwe ukuba sisetshenziselwe kumakhompyutha. Lapha sizobona uhlelo noma indlela kusebenza evela kwiPython esingayisebenzisela ukwakha izichazamazwi ezisebenza kumakhompyutha. Sobona uhlelo, sibone amathumbu alo uhlelo noma indlela kusebenza, ebese silibona futhi nesichazamazwi sethu esisetshenziselwa kwikhompyutha. Okubalekile ngifuna ukusho ngalolu hlelo ukuthi ke lungasetshenziswa isiZulu lapha sisetshenziswe njengesibonelo. Kepha ke kulolu hlelo kungafakwa noma iluphi ulimi. Akukhethekile, akudingeki ukuba kube isiZulu kuphela. IsiZulu lisenze njengesibonelo. Ake sibone umhlahlo nje la wethu ukuthi uthini. Lolu cwaningo lusebenzisa uhlelo lokwakha izinhlelo zamakhompyutha ePython ukwakha uhlelo lesichazamazwi lokusiza ukufunda kanye nokufundisa isiZulu. Lokho kubalekile-ke ingxenyana yomhlahlo ukuthi inhloso yocwaningo ukuba kube khona izinsiza kusebenza zekhompyutha ezingasetshenziselwa ukusiza ekufundeni nasekufundiseni isiZulu. Leyo enye ingxenye inhloso ngqangi yalolu cwaningo ukuba lokho kuphuma lapha kulolu cwaningo kusize ekufundiseni nasekufundeni isiZulu. Umyalelo okanye indlela yokwenza kuthiwe kukhona izinsizahlelo oDeepFlip kanye noDeepTime. Lezi izinsizahlelo ezitholakala futhi zisetshenziswe mahhala kwiPython. Lezi izinhlelo zamahhala. Now uPython njengohlelo lokwakha izinhlelo zamakhompyutha nalo futhi lutholakala mahhala. Lusetshenziswa futhi mahhala. uDeepFlip usiza ekuthungatheni ubunjalo kubhalo magama olulotshwa umsebenzisi wohlelo. Kanti iDeepTime ilondoloza ukusebenza kohlelo ngokuthe thuthu. Amagama akhethiweyo kanye nezincazelo zawo alotshwe kwi-TXT file ngendlela ehlongozwayo. I-TXT file yona ibese ifakwa kwindlela yokwenza epheleleyo. Ezinye izinsiza kusebenza zePython ezifana nezinkinobho kanye namafakabhokisi nawo alotshiwe kwindlela yokwenza ukuze kubunjwe inkundla okanye ubhalabuso okanye ubuso bohlelo ehlelelwe ukuba isetshenziswe umsebenzisi wohlelo. Okubalekile la njengoba solibona uhlelo sibona amathumbu alo. Into ebalekile kakhulu esetshenzisile kulolu hlelo uDeepFlip. Sobona ukuthi uDeepFlip usebenza kanjani. Kahle kahle uDeepFlip usebenza ekuthenini uthathe igama lelo elifakwe umsebenzisi wohlelo. Ulithathe lelo gama abese uyahamba uye kwiCorpus esohlelweni. Ebese uma likhona lelo gama uDeepFlip uzobe seyalibuyisa lelo gama elifunwa umsetshenzisi wohlelo. Ebese libuyisa negama nencazelo yalo futhi igama. Okunye enye ingqikithi yohlelo la, enye ingqikithi esetshenzisiwe kulolu hlelo insiza kusebenza eyaziwa ngokuthiwa uTikinter. Nazo sizoyibona emathunjini wohlelo. uTikinter kusetshenziselwa ekuthenini kubhalwe ubuso lohlelo lapho umsebenzisi wohlelo akwazi ukuthi abhale khona igama alifunayo, achithe izibhathini ebese lithola igama alifunayo kanye nencazelo. Nakho sokubona lokho ukuthi kusebenza kanjani. Nakho koqhubethe umhlahlo sesibonile umhlahlo ndlela wocwaningo. iCorpus kanye nobhalo zichazamazwi. Lapha endaweni yesibili lapha iCorpus kanye nobhalo chazamazwi. Lena ke umhlahlo ndlela
osetshenzisiwe lapha kulolu cwaningo. Lo i-corpus umhlahlandlela walolu cwaningo kanye nesifundo sobhalo zechazamazwi nalo futhi isetshenziswe njengomhlahlandlela kulolu cwaningo. Sobona i-corpus ekhethiweyo kulolu cwaningo, i-corpus ekhethiwe ivela kukhumalo esichazamazwini socwaningo magama kanye nobuciko magama. Kepha-ke kulolu hlelo afakwa noma yiphi i-corpus yanoma yiluphi ulimi, akukhethekile ukuthi kube ulimi lwesiZulu. Le ndlela kusebenza ehlongozwe kulolu cwaningo ayibandlululi ngokolimi. I-corpus nje ingabhalwa noma ingaluphi ulimi lwemvelo lwabantu, bese lolu hlelo luzokwazi ukuthi lisebenze ngalolo limi lelo olukwi-corpus efakwe ohlelweni. Sobona futhi indlela kusebenza ekhethiweyo evela ku-Python. Sobona-ke amathumbu ohlelo lwekhompyutha lesichazamazwi. Sobona futhi ngasekugcineni isidingo ukubaleka kwalolu kwalolu cwaningo. Sobona futhi nemithombo okucatshunwe kuyo kulolu cwaningo lolu. Nawo-ke amagama, isibonelo lesi ukuthi amagama avele kanjani ku-TXT file. Ku-TXT file kuye kube igama uqobo lwalo, bese kuba isiphumuzi, bese kuba incazelo yegama. Isibonelo nje leso ukuthi amagama kumele alotshwe kanjani kule corpus. Ukuze uhlelo lukwazi ukusebenza, amagama kumele alotshwe ngalolu hlobo kulolu hlelo lolu ohlongoziwe lapho. Uma elotshwe ngenye indlela, uhlelo luzohluleka ukusebenza kahle. Amagama akwi-corpus kumele alotshwe kanje. Uma elotshwe kanje, uhlelo luzokwazi ukuqondisisa, likwazi ukuthi liwathole lamagama kwi-corpus bese liwabuyisa. Lamagama afunwa umsebenzisi we-corpus, liwathole lamagama bese liwabuyisa, liwabuyise nencazelo yakhona kanye nezibonelo futhi zakhona. Kanti uhlelo bafethu, amathumbu ohlelo uqobo lwalo. Lapha-ke okubalulekile uDeflip noTikita. TK inter setshenziselwa ukubhala ubuso bohlelo. Ubuso bohlelo ilapho umsebenzisi wohlelo ekwazi ukuthi abhale khona igama alifunayo, achithe izinkinobho bese futhi ethola incazelo yalelo gama alifunayo. Ubuso bohlelo lo. uDeflip usebenza ekuthenini-ke uDeflip ukwazi ukuqonda amagama lawa alotshwa ohlelweni. uDeflip ufika igama elilotshwa umsebenzisi wohlelo, uyalithatha bese ahamba yobheka ukuthi likhona yini lelo gama elifunwa umsebenzisi wohlelo. Uma likhona lelo gama, uDeflip uzobe selithatha lelo gama alibuyise nencazelo yakhona. Uma lingekho igama elifunwa umsebenzisi wohlelo, uma lingekho kwi-corpus, uhlelo luzomtshela umsebenzisi wohlelo ukuthi igama alifunayo kalikho, alitholakala. Le enye indawana ebalekile le open, ngoba le ndawana yohlelo noma indawana yalolu hlelo, le ndawana iyona ekwazi ukuthi ifake i-corpus ohlelweni. Ngakho indawana ebalekile le open. Lena-ke corpus yona le corpus engiyibhalile yamagama ezinkulungwane namakhulu ayisishiyagalombili nambili. Lapha-ke i-corpus isifakwa-ke ohlelweni. Indawana ebalekile leli yendlela kusebenza yalolu hlelo. Bese-ke ezinye izinsiza kusebenza o accept, no exception, no print. Kanjalo. Uhlelo nje lolu ilona qobo lwalo. Uma ulibhala kanje lizokwazi ukuthi lenze lento okufuneka ukuthi yenze. Enye indawana-ke yendlela kusebenza yile. Le ndawo yohlelo iyona ilawo esikwazi khona ukuthi silobe ubuso bohlelo. Lapho umsebenzisi wohlelo angakwazi ukuthi axhumane khona nohlelo, abhale igama alifunayo, aphinde futhi
athole nencazelo yegama leli alifunayo. Lapha-ke lapha ubungako bohlelo la singafaka igama, isihloko sohlelo, umbala wohlelo, lapha ngikhethe u-orange. Ebese futhi siyabhala futhi ukuthi uhlelo lumayelana nani, singalibhala lapha noma ingaluphi ulimi, akukhethekile ukuthi sibhale ngolimi lwesiNgisi. Lapha-ke inkinobho le nayo siyakwazi ukuthi sibhale amagama silobe ukuthi leyo nkinobho yenzani, akukhethekile futhi ukuthi silobe ngokwesiNgisi noma ingaluphi ulimi. Lapha uma ucindezela inkinobho usuthola-ke igama nencazelo yegama olifunayo kanjalo. Ngakho-ke la i-font futhi la singakhetha noma uliphi uhlobo lwe-font. La ngikhethe u-Helvetica, singakhetha u-New Times Roman, singakhetha noma iyiphi i-font la. Lapha-ke ila designer khona ubuso bohlelo ukuthi ubuso bohlelo buzobukeka kanjani. Nakhu-ke uma-ke sesilibhalile yandlela kusebenza sayiloba ku-idle file. Uma sesiyirana izoqhamuka isiqhamuka kanje sekuwuhlelo oluphelele. Nasi-ke isichazamazwi sethu boza kwethu. Lapha-ke isichazamazwi lesi sisebenza kwikhompyutha kuphela. Lesi sichazamazwi sisebenza ku-Windows. Asisebenzi kwi-Mac. Ngizamile ukusebenzisa kwi-Mac, asisebenzi kwi-Mac. Nakubuntu futhi kwi-Linux asisebenza kwi-Windows kuphela. Lapha-ke umsebenzisi wohlelo ubhala igama alifunayo, bese iciphiza nali ibhathini, bese incazelo iyavela la. Uma ikhona wonke amagama azovela la, amagama akwi-corpus. Uma igama lingekho kwi-corpus angeke lize uhlelo ngeke likwazi ukuliveza incazelo yalelo gama. Lapha kuzovela amagama akwi-corpus kuphela. Nasi isibonelo la igama esifunayo. Khumbula ukuthi i-corpus engiyifakile la i-corpus yocwaningo zilimi kanye nobuciko magama. Kungafaka noma i-corpus yanoma isiphi isifundo, i-corpus noma ngabe i-corpus nje jikelele yolimi enamagama angaphezulu kwesigidi ingafakwa nalo kulolu hlelo. Lapha-ke nathi umsebenzisi ngifaka igama sifuna incazelo yegama elithi ibizo. Ngalibhala igama mawuciphiza ibhathini. Nayi incazelo yebizo, incazelo isesiNgisini la ukuthi ibizo i-noun. Lolu hlelo-ke ngale yansiza kusebenza u-flip. Uma ubhala igama, lolu hlelo luzonikeza igama lelo ebese linikeza futhi igama elithi alifani nalelo olifunayo. Nencazelo yakhona la sifuna igama elithi ibizo, uhlelo likhona igama elithi ibizo kwi-corpus, ikhona futhi nencazelo yakhona. Lolu hlelo futhi liyaqhubeka njalo lasinikeza futhi namagama athi awafane naleli esilifunayo. Isibuzo kanye nesibizo kanjalo. Okunye okwenzakalayo futhi ngale yansiza kusebenza u-flip futhi. Uma ubhale igama mhlambe wangalibhalisisa kahle, lolu hlelo lizozama ukuthi lithole igama elithi alifane naleli elingabhelekile kahle, likunikeze. Uma igama lelo olibhalile lingafani nhlobo nalamagama akwi-corpus, lolu hlelo lizobuyisa umusho othi igama olifunayo atholakala. Ngakho lolu hlelo lolu lusebenza kanjalo kuza kwethu.